Soybean is a very important crop both nutritionally and as a rotational crop, displaying reasonable tolerance to both abiotic and biotic stresses. The consumption is soaring in most countries of sub-Saharan Africa, driven by a strong industrial demand in the areas of animal feed and vegetable oil production. Despite favorable growing conditions in many parts of Africa, the demand is largely met by imported soybeans with only marginal local production in most countries. One of the main reasons for such low production and productivity is the lack of seeds and varieties that perform well under tropical conditions. To try and solve this problem, Syngenta Foundation has partnered with Soybean Innovation Lab to trial new tropically adapted soybean varieties with an aim of commercializing such varieties. From October 2015, the foundation sourced 23 varieties from Latin America and other African countries for adaptability and performance trials in several agroecological zones in Kenya. Today's event is to share the knowledge gathered in the trials and for stakeholders to evaluate performance of these lines. This event brings together stakeholders including breeders, seed companies, processors, farmers, regulators, research organizations, NGOs, government agencies, students, and social scientists who have retained an active interest in the soybean value chain. Nataka kuchukua nafasi hii kuwakaribisha nyinyi nyote, wakulima, processors, breeders, NGOs, Syngenta and the seed companies, Syngenta Foundation, Soybean Innovation Lab, USAID. Kutoka upande wa serikali, nataka kuwakaribisha nyinyi nyote ili tujumuika pamoja na tuweze kusoma. Tutakuwa na watu wa Syngenta Foundation, Soybean Innovation Lab, wenye wanafanya utafiti wa soya, na mtu kutoka Karo, Joro, wenye wanafanya mambo ya soybean na all seeds. Nafasi hii ningetaka kuita Bwana James Joroge kutoka Karo Joro, ndio wanadeal na mambo ya soya. Karibu Bwana James. Mimi naitwa James Joroge kutoka Karo Joro. Ni kituo cha utafiti. So, kwa upande wa soybean tumefanya utafiti wa kutosha kulingana na jinsi ya kukuza huo mmea wa soya, na kwa muda wote tumeregister aina 8 ya soybean ambayo naweza kukuzwa mahali mbalimbali Kenya hii, na tumekuwa tukiweka hizo mbegu kwetu, na tulikuwa naongojea wakati kama huu ambao wakulima wenyewe watakuwa na nia ya kukuza huu mmea na kuanza kutengeneza mbegu. My name is Dominic Klauser. I'm working for the Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture, like James, and our mandate is to help smallholder farmers increase their productivity, increase their profitability. Soybean plays a vital role in these food chains, so it can be used as poultry feed, it can be used as livestock feed, it can also be used, the oil can be used for frying or for other processing. And Kenya is a big importer of soybean. There's not a lot of varieties available in Kenya at the moment, and some of these varieties are not performing that well, so that's why we have established a very good partnership with the Soybean Innovation Lab to just bring in new varieties of tropically adapted soybean varieties. That's what you see here. Trial them in Kenya, and then in a good case where we have a good hit, we would try to get them into the hands of Kenyan farmers. That's all what I would like to say for now. Thank you. Majina yangu ni John Washira Karioki, na mimi ndiye mkubwa ya ukulima hapa Bidco Africa. Bidco ni kampuni ambayo mnaijua, huwa tunatengeneza mafuta, na kuna mafuta tunatengeneza inaitwa Soya Gold, very healthy oil, na hiyo mafuta huwa tunatengeneza kutoka soya, na pia tunatengeneza chakula ya mifugo
animal feeds, high quality animal feeds. All the soybeans that we use, 100% of it we import. So we are encouraging the farmers in Kenya to plant soya. And we are assuring you that there is a market. We need minimum 10,000 metric tons of soya annually. So there is ready market for it, and I would really commend Syngenta for this good initiative, because one of the main challenges that we have faced is lack of good quality seeds for planting. So Syngenta, you have come at the right time. You have come with a good solution for the farmers of Kenya. Thank you very much. I am from the United States, and we very much like working with the Syngenta Foundation and working with Kenyan farmers, and we're very pleased to bring soybean varieties to Kenya. As you can see, it's very productive. It does very well. Hope someday, whenever I come back here and I look out here, all I see are soybeans. We know soybeans are in great demand. The price is good. The productivity is good. It works well with maize and then soybean, and soybean gives the nitrogen. Maize uses the nitrogen. Soybean breaks disease, and maize breaks disease for soybean. So it's a very good mix, and they are brother and sister. So it's a very good crop. And so we look forward to working more with the Kenyan researchers and the Syngenta Foundation, because hopefully someday we'll always see soybean, and you'll be very successful. So thank you very much for having us here. It's great to see so much success and so much interest in soybean. So thank you. Mjambo nyote. Kwa majina naitwa Boaz Waswa. Mimi ni mtafiti kule SIAT. Kama SIAT tumekuwa kwa mambo ya kufanya soybean kwa muda mrefu kiasi, kuanzia 2000 thereabout, ambapo tuliweza kufanya kazi ya soybean na wakulima kule Western Kenya, na tuliweza kufunza wakulima mambo kadhaa ya utafiti wa soybean. Tunawafikishia wakulima mbegu, tunawafunza namna ya kukuza, namna ya kuweka mbolea, namna ya kufanya rotation na mahindi, zile system ambazo soybean inaweza kuwa vizuri. So sisi kama SIA tuko tayari kushirikiana na wakulima na vikundi kama Syngenta kuweza kushirikiana na wakulima kuweza kujifunza pamoja hiyo process ya kukuza soybean ili tuweze kukuza production. Na wakati huu ambapo Syngenta inakuja kwa hii kazi itatusaidia kusolve that major problem, seed. Nashukuru sana. Asante. Kwa majina naitwa Rosemary Nyamo, and I want to tell you that actually we have done a little of soya. We have collaborated with BITCO, with the CGA. We set about 5 demonstration plots, and the soybean has done extremely well. I, as a person also, I'm the director of crops in Kiambu County. And I decided, why is it that farmers have not picked it up? For many years, we have done some demonstrations, and the farmers have not picked it up yet. But now, I wanted to know what challenges they go through. We recruited about 2,000 farmers, and we wanted each farmer to plant about half an acre of soybean. And the farmers are ready to plant. They have saved their land to plant, so they're looking at us and like, where's the seed? So as a county, we were ready to buy the seed, but the seed was not there. Now Syngenta is, we would really love you to help us with the seed so that we have enough quality seed. Thank you very much. Shida kwenye hii crop ya soybean, mimi nawaza hii kazi Syngenta kunafanya itatusaidia. Walimaji wa Rwanda chenye wanalia wanatafuta ali mature variety. Ile mbegu inakamata siku kidogo kwa kuota. Haipitishi miezi 3. Lakini shida ya soybean nyingi unakutana ziko kwa miezi 5,
siku 150 unakutana inamaliza kwenye field 150. Sasa na sisi shida ya Bitco ni saa yetu, na sisi tunatafuta walimaji walime soya mingi, akisha tuwanunulie, market iko pale. I can assure you market of soybean in the region. There is Bitco, there is Mukwano in Uganda, in Ilila, there is Montemeru Soiko in Rwanda. Market in the region has been spread. Inakuwa mingi sana. Asante. Nilikuwa nimesema Sidco watu watuambia kama mbegu zinapatikana ama wanafanya nini kuhusu mambo ya mbegu. Syngenta Foundation vile tunafanya, tunaleta breeders ama wenye hizo mbegu, tunaleta seed company pamoja, tunaleta wakulima. Alafu seed company ikiona kama kuna variety mzuri hapa, inaongea na the owner of the material, wanaanza kuwaletea mbegu. Lakini kwa wakati huu wacha niite representative from Sidco. Kwa kweli hatukuwa na mbegu ya kutosha, na hii mpango ambao tumeanza leo ama tunaendelea nao, nafikiri tutajaribu kukaa chini na washikandao kadhaa kabla muda hujaenda sana. Wenzangu kutoka Syngenta Foundation, Ministry of Agriculture na wakulima. I understand pia kuna hiyo mpango wa kutengeneza vikundi za wakulima, na tukijipanga hivyo tunaweza kuongezea kama kuona ile tuko nayo kama itakuwa namna gani, so that we don't find ourselves in such a challenge this coming season. Kwa kawaida soya ni mmea ambao unahitaji kutunzwa vizuri, si kama mahindi ambayo utaweka mbolea ya kupanda kisha weke ya top dressing kisha labda uongeze nyingine baadaye. Kwa soya sana sana huwezi panda vizuri kama hauna kitu inaitwa inoculant. Sasa tunaomba baada ya hii tutaenda pale tufunze hata zaidi. Sawa sawa. Tumefanyia introduction ya kukuza kitu kama hii ambayo inaitwa soya. Ni kitu mgeni sana kwetu. Lakini kupitia Mr. Gekonyo amefanya juhudi, amepenetrate, amefika mpaka pahali pale, na tuko na demo kama hii pahali pale. Tunafanya utafiti hata na sisi tumefundishwa jinsi ya kupanda, jinsi ya kutumia inoculant na fertilizer pia, na pia hata kuspace ile mbegu. Lakini tukaona kutumia eka moja, na inasemekana ukichanganya ile tu mbegu ya soya na inoculant, hata kama ni eka moja you have to plant, yote inaisha siku hiyo hiyo, hakuna kupanda siku ya pili. Kwa hivyo sisi tungeuliza tu tupatiwe mbinu ya kupanda tukitumia mashini kama tinga ama planda kama venye huwa tunapanda ngano, tuone venye itafanya. Ile shida tuko nayo Kenya ni wakulima wetu, mnapata aina ya mmea, mnapata ikiwa ni maharagwe, unapata aina mingi kwa shamba. Kwa hivyo lazima wakulima waanze kushikana, waangalie ni mmea gani inawapea mazao zaidi. Ndio mkinunua mbegu tuseme village moja, mnasema hii village tunakuwa soybean moja. Kwa sababu ndio gari ikikuja kubeba, ikisimama hapo kila mtu ameleta hiyo aina moja, ndio iende processing. Lakini sasa ile tunakuza aina 5, aina 6 hazitatusaidia. Kwa sababu yule anakuja kununua na lazima aingie hii kijiji, abebe gunia 3, aende kijiji kingine. Kwa hivyo transport cost inakuwa juu sana. Kwa hivyo mjue iko market na tutie bidii na tujue ni aina gani ya mimea tunakuza. Asante. Kuna wageni muhimu ili ni watambulishe kidogo hapa. Mmeona Innocent kutoka Rwanda, kuna watu kutoka One Acre Fund wako hapa. Hiyo ni wanafanya kazi na wakulima Kenya, Ethiopia, sehemu nyingi, walianzia huko Western. One Acre Fund wako hapa. Nimeona watu wa kutoka Lando Lakes, huyo ameketi hapo mbele. Alafu kuna watafiti kutoka Sidco wako hapa, watafiti na watu wa marketing. Umeona tuko na watu wengi sana wamefika hapa. Kuna watu wa Syngenta na waona watu wa ministry. Sasa kwa ufupi, kazi ya Syngenta Foundation ni kufanya nini? Coordination, kufanya wote wakae pamoja. Tuko na mkulima mmoja wa kutoka Rwanda ambaye kazi yao ni kusanya mbegu na kuuza kwa wakulima wengine. Habari. We have a seed company called Risco, meaning Rwanda Improved Seed Company. We have also started, we produce maize, beans and soybean. We have actually started with soybean. We produce seeds from rab,
Then we disseminate it to the farmers where we get our seeds and multiply. Our interest here today is to observe the varieties which are doing well, then we introduce it to our country. So we very much appreciate the organizers of this open day as we share the experiences from different countries, and also we get proper seeds for quality seeds. Thank you. Habari zenu. Welcome. And first I'd like to thank Calero for hosting us today and hosting these trials. Thank you very much to my colleagues James and Samuel for putting on and organizing these excellent trials. They look really wonderful. I'm responsible for the seed program in the Syngenta Foundation. But the first thing I must tell you is the bad news is we are not a seed company. You know, we are a foundation here to help smallholder farmers. So our mission is really is to bring people together to look at these new varieties of soybean. What we want you to do today is to look at these new varieties, farmers, seed companies, processors, NGOs, aggregators. And what we want you to do is tell us which ones you like the best. So we're not a seed company, but what we can do and what we promise to do is to take your messages back to the breeders who bred these new varieties. So our job is really to listen to you. You tell us which ones you like. And our promise is that we will work hard. We will work hard with Calero, we'll work hard with CAFIS, we'll work hard with the seed companies to make sure that you have the seeds you need to plant in the future years and we can develop this industry. So thank you very much for coming today, and we hope this is just the beginning of a journey. We will work with you for the next few years to make sure that we can turn this into a success and make sure that the seeds, quality seeds as we all said, of the new varieties are available to our farmers. Nilikuwa nataka kuelezea wakulima kidogo. Wakati tunaenda kwa field, utapata kuna namba zimerudiwa. So we have replicated 3 times. So ukipita A line, group ya kwanza itapita A line ya kwanza. Varieties ni 23, 1 to 23. Kwa hivyo ukienda hivyo utapata imeandikwa kwa mfano hii kwa hapa karibu imeandikwa soya 14 lep 1. Kwa hivyo lep 1 ni hiyo tu imerudiwa, utapata lep 2 kama hiyo na lep 3 kama hiyo. Tutajigawa vikundi vitatu ili tuweze kuenda mzuri. Samuel atakuwa hapo, nitakuwa tena hapo. Dr. Boaz and the group wenye wanafanya mambo ya soya watakuwa huko ili kuelezea ile masuala yenye mtakuwa mkitaka kujua. One, then defoliate. Kwanza nataka unichagulie ile imekufurahisha. Kutoka hapo sasa tutakaa chini. Hiyo nimesema kila mtu wa make sure amejiandikisha pale. Ndio forum hiyo ingine pia nitamuita. Nitaandika namba. Tunamuita na mwambia sasa hata anaweza kuja mahali mko sasa. Vile tumeambiwa hizi usijaribu kufanya top dressing. If you do top dressing, it will become foliage, and you don't want foliage. You want seed. We did the other time. You bring a new product to the farmers. The farmers are ready to do it. You will not be able to change the price. Where is the price? The price now we don't know. You said it's how much? It's for
hata mimi sisi tunatumia hizi madawa zetu peke yake. Kwa the moment you change, utakuwa kama una break hiyo kama resistance ama utakuwa unaizuia kuchanganya ule control hour. Shukran kwa Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture. Leo wameweza kutufunza juu ya soya na tumefurahia. The varieties are more and in Laikipia we have land. Hatuna upungufu wa mashamba. We are hoping, tafadhali Gikonyo, you have a problem as from now. I am the chair of a cooperative that will make sure watu wamelima soya. So in Laikipia we are going to do soya. Kwa niaba ya watu wa kwetu, hata sisi tuna shukrani na tumeona kweli tulikuwa tunahitajika kuja hapa tusome habari ya soya. Soya kwetu sisi si watu tunapanda, isipokuwa vile sasa tumeona hata inaweza hata pia kufanya mzuri kwetu. Asante sana. Sasa tuna